ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী শহর কলকাতা, যা সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শহর। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত এই রাজধানী শহরের স্থাপত্যের প্রতিটা নিদর্শনে রয়েছে ঐতিহ্যের ছাপ ও নানা ঘটনার সাক্ষী। আর অল্প খরচে বিদেশ ভ্রমণ সহ কেনাকাটা, চিকিৎসা, এই সব কিছুর জন্য কলকাতা এখন বাংলাদেশিদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে। কলকাতা শহর ও শহরের কাছে নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দেখার মতো অসংখ্য ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান। আর তাই সবকিছু দেখার জন্য বেশ সময় নিয়েই কলকাতা ভ্রমণে যাওয়া উচিত। ভ্রমণের পূর্বে কি কি ঘুরে দেখবেন তার একটা পরিকল্পনা করে নিলে আপনার ভ্রমণ হবে সহজ ও আনন্দময়। তারই প্রেক্ষিতে ভ্রমণ পিপাসুর আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে শেয়ার করতে চলেছি কলকাতা শহরে থাকা 30টি শীর্ষ দর্শনীয় স্থান, যা দেখে আপনারা অনায়াসে আপনাদের ভ্রমণ প্ল্যানটা সাজিয়ে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, দেরি না করে চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কলকাতার দর্শনীয় স্থান সমূহ। ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম, রবীন্দ্র ভারতী মিউজিয়াম, মাদার ওয়ার্কস মিউজিয়াম, নেহেরু চিলড্রেন্স জাদুঘর, আশুতোষ মিউজিয়াম, কলকাতা মার্বেল প্যালেস, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাওড়া ব্রিজ, প্রিন্সেস ঘাট, ফোর্ট উইলিয়াম, রবীন্দ্র সদন, কলকাতা রেসকোর্স, নিকো পার্ক, সায়েন্স সিটি পার্ক, নলবন বোটিং কমপ্লেক্স, অ্যাকোয়াটিকা, ফান সিটি, বোটানিক্যাল গার্ডেন, জুওলজিক্যাল গার্ডেন, অলিপুর চিড়িয়াখানা, এগ্রি হর্টিকালচার গার্ডেন, ইডেন গার্ডেন, কলেজ স্ট্রিট, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বেলুর মঠ, হংসেশ্বরী মন্দির, কফি হাউস, ট্রাম মিউজিয়াম ও ট্রামে ভ্রমণ, সেন্ট পল চার্চ।